querido. Good evening.
Good evening. Welcome, Malay. Yeah, good evening, sir. ഹലോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ എന്തായാലും നന്ദു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ബോണി രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ്. Yes, sir. അതെന്താ അങ്ങനെ? അല്ല ഒരേ റൂമാണ് ഹോസ്റ്റൽ ഓക്കെ ലാപ്പിലാ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സോ ശിവകരൻ നമ്മള് ബൗണ്ടറിയിലാണ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ബൗണ്ടറി. ലാസ്റ്റ് ഡേ I was not well, so അതാണ് പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സോറി, ചെറിയൊരു ഫുഡ് പോയ്സൺ അടിച്ചു. So we'll first finish these models and theories. We have some boundaries back end. We'll finish that fail through for topic. And then afterwards we'll also finish the what you call as the system analysis in geography. Our topic back. And after that, we'll answer it. We will write on heartland. Okay. So that's our plan today. And in the models and theories. And physical but if possible we'll shortly look at the physical geography of India, physical setting. Continue. Fine. So last discuss we know like the boundaries can be classified into two types. That's under classification, genetic classification and morphological classification. Right, genetic is about how the relationship between boundary and then cultural landscape. So so first thing we are looking at is genetic classification. So cool explain we'll go hand in hand writing and explaining. So genetic classification, first of all, it's relationship of the boundary with the cultural landscape. Okay, like if it emerged before the culture has actually emerged, if it emerged along with the culture, or if it emerged after the once the culture has developed. So examples we talked about India, we talked about Africa, and all those examples were taken. So we'll just go on writing that. It's a simple portion the analysis part classification and like boundary importance the transitionary nature or transient nature of boundaries, international boundaries in the modern world, 21st century. So anyhow we'll write. Okay, so we have genetic and morphological classification. First of all, we'll dealing with genetic classification. Fine. Okay, just write. Based on the nature of relationship between the boundary line and the cultural landscape of the state, whose sovereignty it delimits, okay, and flow genetic classification is based on the nature of relationship between the boundary line and the cultural landscape. Okay, so we are completed with the first line. In other words, it is based on the relationship. In other words, it is based on the relationship boundary heart shared with. It is based on the relationship the boundary heart shared with the surrounding cultural landscape at the time of its demarcation.
time of demarcation. So that's the most important one here, time of demarcation. So focus on that. Okay. First one, antecedent boundaries. Types. We are looking at the types. Boundaries. Antecedent boundaries are that. Antecedent boundaries are that which predates the evolution of cultural landscape. Which predates the evolution of the cultural landscape. Okay. Example. No. Normally Himalayas, mountain ranges or rivers. For example, physical boundaries are the best example for these kind of antecedent boundaries. Physical boundaries is always acting as a debate between cultures. So, എന്താണ് കൾച്ചറിന് മുമ്പുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഫിസിക്കൽ കാര്യമാണ്. അപ്പം ഡെസേർട്ട് ആണെങ്കിൽ it could be a frontier. It's not a boundary, but it's a frontier. But today, Himalayan ranges are acting as the boundary between India and China, or India and for that matter, like even Afghanistan, if you consider that way. So that's a boundary, and that boundary was actually created even before the formulation of Indic cultural realm or the Chinese cultural realm. So that's the antecedent boundaries. Now, second one is the subsequent boundaries. Subsequent boundaries are those whose definition and demarcation has followed the evolution and demarcation has followed the evolution of the cultural landscape. Okay, that's followed. So, for example, best example is the European countries, whereby language. Europe is mostly differentiated from one another. Other countries, mostly European states, are based on the foundation of linguistic differences. There is if you look at the map of Europe, so if you look at the map of Europe, basically all countries, like can say there is Portugal, which speaks Portuguese language. Then the Spain is there, France is there. So the major difference between all these are language, and language has evolved over a period of time. Like a boundary when Rome attacked, Portugal was a different country. Then the Celtinium and incorporated, and after that, and then the Latin language spread to Portuguese areas, Spanish area. Language and Celtic language. അതിനുശേഷം റോമിന്റെ അറ്റാക്കിലൂടെയാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ബൗണ്ടറി വിച്ച് ഇസ് എമർജിങ് സ്ലോലി സബ്സിക്വന്റ് ടു ദി കൾച്ചറൽ ഓർ റാദർ യു ക്യാൻ സേ ആ കൾച്ചറും എന്താ പറയുക കൾച്ചർ എവല്യൂഷന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ദി സബ്സിക്വന്റ് ബൗണ്ടറീസ്. നൗ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ്, സോ ദീസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്, യു വിൽ സേ ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ അല്ല, ഇവല്യൂഷണറി പ്രോസസ് നോർമൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So you have the example Germany and France, maybe France and the other countries like Poland, Belgium. All these are different countries, right? Subsequent boundary. Now the third one is superimposed boundaries. Superimposed boundaries. These are a special type of subsequent boundary. It's a subgroup of subsequent boundaries. And subsequent boundary ആണെങ്കിൽ cultural and the evolution ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായി വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് antecedent ആണ്, it predates culture. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണമാണെങ്കിൽ it's a part of evolution of culture. But superimposed is a little bit different. We'll see that. So these are special type of subsequent boundary which are drawn after the cultural landscape has fully evolved. ഫുള്ളി ഇവോൾവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് നമ്മൾ ഇന്നായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. നാളെ 100 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഇവോൾവ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇവല്യൂഷൻ നെവർ സ്റ്റോപ്സ്. ബട്ട് we are taking this as a reference point until now. So till now, when you look at, say, take the example of India and Pakistan, these cultural elements are actually evolved and actually എന്താണ് ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടൊരു കൾച്ചറൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ആ കൾച്ചർ സോളിഡ് ആണ്. ലൈക്ക് ദി രണ്ട് റിലീജിയൻ ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ സിംഗ്യൂരിറ്റി കൾച്ചർ, റൈറ്റ്? ഹിന്ദുസ് ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ മുസ്ലിം ഡോമിനേറ്റഡ് ഏരിയ,
or Muslim majority area. Muslims are growing in, living in Hindu majority area. So that used to be the India and Pakistan or the Hindustan. So അതിന് മുകളിൽ കൂടെയാണ് ആ ഒരു കൾച്ചർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ കൾച്ചറിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു റിലീജിയന്റെ പേരിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബൗണ്ടറി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, when you draw the map of India, if you are drawing like this, ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിംസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസമാണല്ലോ. So here some region there will be like 55% Muslims, here some region there will be 55% Hindus. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിന്റെ പേരിലാണ് ഓരോ വില്ലേജിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് വിസിബിൾ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാന്റെ കേസിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ബംഗ്ലാദേശ്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ബൗണ്ടറി, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി, നോർമലി വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ബൗണ്ടറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദി ചൈനീസ് ബൗണ്ടറി വുഡ് ബി ദി ലാർജസ്റ്റ് വൺ. വി നോ ഏറ്റവും വലിയ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വെസ്റ്റ് ബംഗാളും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ബൗണ്ടറിയാണ്. സോ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ബൗണ്ടറി ഇസ് ദയർ, ബിക്കോസ് ഈച്ച് വില്ലേജ്, ഓരോ വില്ലേജിലെ മജോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി ഇനൻഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരെ വരയ്ക്കുന്നതല്ല, ബിക്കോസ് വാട്ട് അഗെയിൻ ദാറ്റ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ബൗണ്ടറിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓൾറെഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആൾക്കാർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വരെയാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ബൗണ്ടറി. സോ ദിസ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഇന്ത്യ. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് African countries for that matter. So colonialism has been a major factor which contributed to the superimposed boundaries. So we'll write that. These are special type of subsequent boundary which are drawn after the cultural landscape has fully evolved. Right. The difference lies in that the former confirms the cultural division. The difference lies in the fact that the former conforms to cultural division, conforms to subsequent boundaries, conforms to the cultural division between neighboring countries, conforms to the different division between cultural division between neighboring countries, and often decided upon through mutual agreements. നമ്മൾ ഇന്ത്യ കണ്ട ഇഷ്യൂ എന്താണ്, നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ടില്ല, അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല. കൾച്ചറൽ ഡിവിഷൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൗണ്ടറി ആക്ച്വലി സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ബൗണ്ടറി ഇസ് ലാർജ്ലി സ്റ്റേബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ ഒരു ടസൽസ് ആർ ഓൾവേസ് ഹാപ്പനിങ്, ബിക്കോസ് പാകിസ്ഥാൻ തിങ്സ് ലൈക്ക് കശ്മീർ ബിലോങ്സ് ടു ദം, സോ they always want that back. So ഇന്ത്യയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ we are not going into something, but we always have that Akhanda Bharat kind of idea. Right. So because that it's a superimposed boundary. ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സെന്റൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ? The difference lies in the fact that former എന്ന് പറയുമ്പോൾ subsequent boundaries conforms to cultural division between neighboring countries and often decided upon through mutual agreements. Okay. World War II നോക്കുക, mutual agreementsലൂടെയാണ് എന്താ പറയുക ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെ ബൗണ്ടറികൾ വരച്ചിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഹിയർ. സോ അതൊരു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അല്ല. സൂപ്പർഇമ്പോസ് ബൗണ്ടറി, സബ്സിക്വന്റ് ബൗണ്ടറി ആർ നോട്ട് യൂഷ്വലി ഫോഴ്സ്ഡ് അപ്പോൺ, ബട്ട് സൂപ്പർഇമ്പോസ് ബൗണ്ടറീസിന്റെ പ്രത്യേകത മിക്കപ്പോഴും തന്നെ ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് അപ്പോൺ വൺ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് സൂപ്പർഇമ്പോസ് ബൗണ്ടറീസ്, അടുത്ത പറയാം, in case of superimposed boundaries, conformation to socio-cultural divisions, are not taken into account. They are superimposed upon concerned countries superimposed upon the concerned communities, either by superimposed upon the concerned countries or communities, either by outside power either by concerned communities, either by the outside power or by some central agency
central agency of the two nation states, two nationalities concerned by some central agency of the two nationalities. Okay. Most of them are associated with, in 21st century, most of the Supreme Court boundaries are associated with colonial projects. Okay. So take the example of Africa. If you have much of the problem with Africa is that like ഒരു country പലപ്പോഴും ഒരു historical ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ historical ആയിട്ട് unified ആയിട്ട് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു country. Maybe it's a half part like രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ half parts യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാകാം അല്ലെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു പകുതി അപ്പുറത്തോ ഒരു പകുതി ഇപ്പുറത്തോ ആകാം. സോ വരെ ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ എത്യോപ്യയിലെ ഇപ്പൊ കാര്യം എടുക്കാമെങ്കിൽ എത്യോപ്യ ഒന്നത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നീട്. But then within that country, two nationalities are existing, different kind of tribes are existing. So all these tribes had their own countries and their own nations earlier before what you call as the colonial conquest. So they used to be sovereign bodies. അവരുടെ നാട്ടിൽ sovereign ആയിട്ട് അവരുടെ ട്രൈബൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന മ്യൂച്വലി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ വരാതിരുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതിപ്പോ നൈജീരിയ ഒക്കെ എടുത്താലും അത് തന്നെ പല പല എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ഒരുമിച്ചിരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ നൈജീരിയ എന്ന കൺട്രി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ട്രൂ ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ what you call as the African countries. So the issue is that these people, these colonial people, they came in and for their whatever interest, mostly the colonial mercantile interest and resource exploitation, they created this particular political unit which had nothing much to do with the what the cultural realities of the ground, but more to do with the conquest they were able to achieve. Oro colonial powers പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ they made it a single country, and also often they made these countries because they pitted one tribe against the other. ഒരൊറ്റ രാജ്യം ഒറ്റ tribe ആണെങ്കിൽ probably they would rise up against the colonial power, because since there is one or two or three tribes within the same political unit, the same thing that we've seen in India, like the divide and unit, divide and rule policy can easily be implemented there also. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ when they've left, these boundaries has remained artificial as they were from the beginning itself. So എന്താണ് പറയുക, reconciliation is really hard. So അതുകൊണ്ടാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ mostly you will see these kind of conflicts happening within a country. So some countries, new countries are created. So South Sudan and Sudan was a large country, they split apart and now South Sudan and North Sudan is there. See, so like that, പിന്നെ പല central African countries, like their like boundaries keeps on changing. So these are issues with superimposed boundaries. So always the best boundary is to have is genetically നോക്കുവാണെങ്കിൽ you can have an antecedent boundary is the most stable one. A subsequent boundary is also okay, but a superimposed boundary is often a recipe for a lot of wars and other issues, like as the case we see. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ട് പിന്നെയും കുറെ കൂടെ സെറ്റിൽ ആയി, because we could talk to with Bangladesh after the war, which is after the war we could talk to. But പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ആ ഒരു സബ്സിക്വന്റ് ബൗണ്ടറിയുടെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ, പിന്നെ അല്ല സൂപ്പർഇമ്പോസ് ബൗണ്ടറിയുടെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് കാശ്മീരിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. So superimposed boundaries are always a recipe for trouble in international relations. Okay, so that's not the best boundary you would want to have. So just another boundary, just write that. Fourth one, relic boundaries. Relic boundaries are all boundaries. Relic mountains എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. So just for sake of definition, you can write that. These represent boundaries represent boundaries which have lost their political function. These represent boundaries which have lost their political function, but which may be still visible, which may be still visible in the cultural landscape. Generally, such boundaries are formed
when a smaller state is absorbed by a larger one, or when former boundaries are abandoned or redrawn. So relic boundaries. Just to give you an example, you can take the case of Germany. Germany had previously was Eastern Germany and Western Germany, right? Although Germany as a country was like a single unit. What about 60, 40, 30, 50 years of rule under both the power blocks. Like after the Second World War, Germany was divided into East and Western Germany. You know that. So Western Germany was under what? If you look at Western Germany and Eastern Germany. So Eastern Germany was under the Soviet influence, and Western Germany was under US influence. So this was like more a democratic country, and this was more of a dictatorship Soviet communist country. So if you look at some of the differences are still there. For example, if you look at religion, the Western Germany is more religious than the Eastern Germany, basically because Eastern Germany was under Soviet rule and religion was not so powerful. So and other different lifestyles like voting patterns everywhere, you can still see that difference between the Eastern Germany and Western Germany. Although that boundary is still it's not valid anymore. Like boundary 1990, the Germans had pulled down the wall of separation, but still what at that cultural sphere a boundary ഒരു sense കിടപ്പുണ്ട്. Okay, so that's what these relic boundaries are. Boundaries are not relevant anymore. Slightly different example, but still can be used. So that is a relic boundary. Okay, അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് genetic classification of boundaries നോക്കാനുള്ളത്. Genetic classification ആകെ ഒരു point ഇതാണ്. What is the significance of genetic origin of a boundary with respect to stable and what secure in the political stability in the region. So you need to always have boundaries which are adhering to the cultural division on the ground and different boundaries for that matter. Fine. Okay, അടുത്തത് morphological classification. From writing. Based on the shape or form of the boundary, morphological boundaries are those based on the shape and form of the boundary. Okay, so that is basically the morphological boundary. First one is physical boundaries. Just physical boundaries നമുക്ക് അറിയാം പലതരത്തിലുള്ള physical boundaries ഉണ്ട്. We'll keep on writing. Physical boundaries are those that were drawn following some conspicuous feature of the landscape. That were drawn following the conspicuous feature of the landscape. Since they follow some natural landscape, sometimes they are wrongfully called as natural boundaries. Such a nomenclature is often a misnomer because all boundaries are man-made. So natural boundary there is differences in that. We'll come to that. Such a nomenclature is a misnomer because all boundaries are man-made. Okay. So first one, so for example, even if you take a mountain as a boundary, India and China case an issue that either peak, northern peak or southern peak boundary akande doubt. So that doubt like a tussle
in the case of we see like McMahon line India McMahon line further south you need to draw the boundary. So that's difference is there. Even natural boundaries are not so natural. And even if you look at the case of a Sir Creek dispute between India and Pakistan, so we'll see that a creek or a water body is a normally boundary, natural boundary. But to the Pakistani side, to the Indian side. So there's always tussle like that. So even natural boundaries, what we call as natural boundaries, are not necessarily not so much natural boundary, right? So we'll look at some of the criterions that we usually use with respect to or different mountain ranges or different physical units. So first one of physical boundary type is mountain ranges, mountain boundaries. Mountain boundary, in mountain boundaries, crestline principle. Crestline principle is usually used to demarcate boundaries. Crestline principle is used to demarcate the boundaries. Crestline is the highest line of a mountain. Crestline refers to the highest line of a mountain. Okay, but however, demarcation of a boundary, demarcation of a boundary and its location on a mountain range, often possesses difficult problems this may be because crest line itself is not a line. Crest itself is not a line, but a region. And thus demarcation becomes difficult in practice. Okay, other two factors are, moreover, such a crest line is also changeable. Moreover, such a crest line is also changeable over a period of time. Another factor is that mountain ranges have several parallel ranges. So it's not just a one single mountain. We have in India mountain ranges on Inner Himalaya, Middle Himalaya, Shivaliks, like that. So they have several parallel ranges having their own crest lines. Thus, demarcation of such boundaries becomes even more difficult. So, മൂന്ന് റീസൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്രസ്റ്റ് ലൈൻ ഒരു റീജിയൻ ആണ്. ക്രസ്റ്റ് ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഈ ക്രസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ പല ക്രസ്റ്റ് ലൈൻസ് കാണാം, ഡിഫറെന്റ് പാരലൽ റേഞ്ചസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. Okay. So, if you look at the case of best example is crest line is not easily found in Himalayan mountain ranges. Crest line is not found clearly in the Himalayan ranges between India and China. So what happens is that something we take up as an objective boundary becomes subject to interpretation. So this our crest line aano vende ado ee crest line aano vende ipo India parayin northward aayittulla crest line venam
പൊതുവെ ചൈന പറയും സൗത്ത്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റൈൻ വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി northeast of India, the McMahon line is a boundary that we basically draw. This is a McMahon line. China claims that the entire Arunachal Pradesh is their territory. Okay, this is claimed by China. So China doesn't believe in the McMahon line. They claim that the Himalayan part of India, in that part, that the Himalayan part of India, that is Arunachal Pradesh, belongs to China. അവർ ഇതിന് പേര് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ, അറിയോ? Arunachal Pradesh in Chinese references are named as China South Tibet and Southern Tibet and Tibet in the continuation at Tawa. China considers to be the part of Tibet. So adondana the boundary lines itself is not what you call as a proper boundary. Sometimes it is also function is subject to interpretations, right? Now the next one is river boundaries. Okay, now river boundaries are marked by the Thalberg principle. Thalberg principle is used to demarcate the boundary between the river boundary between two political units. Thalberg principle. Thalberg principle, if there is a stream that is flowing, a line would be drawn through the deepest. Thalberg line is the line connecting deepest part of the river. Okay, so a line will be drawn through connecting the deepest part of the river. So if you look at, this is Pakistan and this is India. This is how the boundary is divided. Deepest part to the other side and deepest part to the opposite side. There will be boundary drawn. So Thalberg principle is used. But rivers are unstable. But however, Thalberg principle is also not perfect because rivers are unstable and often shift their courses. As a result, Thalberg lines also shifts with the shifting course of the river. Okay, that is one factor. Now, another disadvantage of drainage or river is that, okay, so this is one issue with river basin. River as a boundary. Another disadvantage is river drainage basin of a river. Drainage basin of a river generally tend to exert. Drainage basin of a river generally tend to exert a unifying influence rather than a separating influence. Thus, management of such boundary becomes a difficult task. Such boundaries become a difficult task as there would be frequent cases of cross migration. So boundary main purpose to distinguish between citizens and non-citizens, right? So river boundaries are always difficult to manage. For example, if you take the case of India-Bangladesh boundary, it's basically an open boundary. India-Nepal boundary. You can look at US-Mexico boundary, Rio Grande. So all these boundaries are becoming basically porous boundaries, which are not
in a way, in some arguments, we can say that not serving the purpose of a boundary. So that's another disadvantages of what you call as river-based boundaries. Okay. So another type of boundary, we're not going to write it in detail. Physical boundaries are forests, swamps, and deserts. These are also boundaries, and often these are a kind of more of a friendlier nature ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. But then, you know, a couple of lines could be written. That's all. Explain ചെയ്യുന്നില്ല. Forest, swamps, and deserts, by their own nature, they behave more as a cultural divide. More as a cultural divide. Example, for most of the historical period, Sahara Desert has separated. The North African, countries influenced by the European culture. North African countries influenced by the European culture. From that of the African country, that of the countries south of the Sahara, from that of the African culture, mainstream African culture found in the countries to the south of Sahara, Central Africa, Eastern Africa, Mostly, if you look at the North African countries have a Mediterranean kind of culture, which is half strokes like if you look at Libya, Egypt, all these countries are traditionally African culture. You have these Roman influence, Phoenician influence, Arabic influence. Now this is more of a African cultural element. North American cultural elements. Like African, these parts are mostly Arabic cultural element. താഴോട്ടാണ് നമുക്ക് മെസോ ആഫ്രിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന African cultural element. So Sahara Desert in itself is a boundary of cultural boundary, right? Okay, similarly, European ഉണ്ട് because Russian cultural elements in fold എന്നുള്ള വ്യത്യാസം. That's okay, we can leave that. Second one is geometrical boundaries. Geometrical boundaries. These are boundaries which are formed by arcs or separate lines. Arcs or lines often found irrespective of the physical and cultural features of land. Irrespective of the physical and cultural features of the land it passes through. It is a product of a geometric cartography. It's a product of the geometric cartography developed in Europe in the 16th century. Developed in Europe 16th century onwards. The process involves drawing of boundaries, on map before implementing them on ground. Such political boundaries are more often
Political boundaries are more often found to be superimposed. Found to be superimposed, although sometimes it can be of antecedent nature. In general, such boundaries tend to follow. In general, such boundaries tend to follow latitudes and longitudes. Latitude and longitude. Example. Example, 49th parallel. Or 38th parallel. 49th parallel is between USA and Canada. 38th parallel is between Koreas. So these are the examples. Within US, you can see these kind of boundaries. Western US, Eastern US, cultural oriented, culture consequent boundaries. If you move into the Midwest kind of states, you will see mostly geometrical shapes like square-based, square-sized states. Right. These are similarly Australia units. You can see that. Israel settlements dagger shaped, all those kind of more geometrical boundaries. Okay, so that's about the boundaries. Another type of boundary is the maritime boundaries, which you will be knowing. Maritime boundaries. Okay, maritime boundaries are so boundaries as such is a small topic. So we can do that. Next topic is system analysis. System analysis when we were studying physical geography, perspective in human geography. So with the QR, basically QR is something but QR is something geographers generally in science and in geography also geographers were looking for a framework to study the different phenomena are there, which is phenomena are basically system is basically what the end product. So there are different units there together combined to form system, and the system is basically like in a way it's more than the units. Unit body organs organs in the sum total body, it's something more than that. So settlement, there are different units to a settlement, and when all these combines together to form the settlement, that whole is created. That whole is basically the system. Right. But then what we are doing, we are trying to understand the system by dividing or by picking up the different elements in that system. Maybe there are a couple of constituent bodies of the system. Maybe there are some processes that is acting within the system. For example, system analysis in the Marxian theory. So Marxian theory it is basically talking about population, how population is growing. So for that, Marxian theory is understanding through the system analysis. It is dividing the population as such into two category or two forces, like that's the capitalist forces and the labor, the working class. Like these system, these elements in elements capitalism, the profit maximization, the labor maximization, reserve army, population system, larger system through the different interactions between the smaller units or the different the elements of that system. Our system system analysis. So system analysis is a tool that geographers use to understand, especially when it comes to QR. QR like theories basically system analysis quantification system analysis. Okay, and
models basically, models and theories are a function of quantification, or an attempt to quantification. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ generally use ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. ആ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എന്താ പഠിക്കുക? ഒന്ന് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്, സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പഠിക്കും. അതിനുശേഷം സിസ്റ്റം അനാലിസിസിന്റെ എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കും. അതിനുശേഷം സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം, അത് പ്രോസസ്സസ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. സിസ്റ്റം അനാലിസിസിന്റെ അനാലിസിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ എഫക്റ്റീവ് ഈസ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ജോഗ്രഫിക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരാനാണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് പറ്റി, അതിന്റെ വീക്ക്നെസ് എന്തായാലും, ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരിക. Okay, so we'll write and then explain. Okay. Geography deals with system analysis has not started in geography per se. Geography മുമ്പ് മറ്റ് പല സബ്ജക്ട്സിലൂടെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. But we are not looking into that. We are looking at how it came into being geography. So geography deals with complex, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ, നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൊക്കേഷൻ അനാലിസിസ് ഇൻ അഗെയിൻ ബ്രഷിംഗ് അപ്പ് യുവർ മെമ്മറി. നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ QR പറഞ്ഞായിരുന്നു. QR can also be termed as location analysis because it was looking into the pattern of geographical phenomena in locations, its geometrical pattern and things like that. So that was again what system analysis happens. So QR and system analysis goes hand in hand, right? So geography deals with complex, multivariate functionalities and relationships between biotic and abiotic components and among biotic components themselves. Such an intricate relationship produces highly complex reality, which is difficult to understand and grasp. Highly complex reality, which is difficult to understand and grasp. So idana inde basic function, because geography is basically what? Geography, for the most part of it, is a social science. Physical science alla, although physical geography undengilum mostly it is dealing with this social science aspect. So and it is very diverse and very complex. So it's very difficult. So aa difficulty endana namukku full nammal parnayirunnu, QR is looking at what? Objective reality, whereas other parts are looking at subjective reality. So QR is looking at there is a reality which is reality itself. Subjective explanation alla, we can objectively understand this reaction. So this is basically again based upon system analysis, because system analysis is reducing the subjectivity, the complexity. ഒരു ടൂൾ വേണമല്ലോ നമുക്ക്, ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ടൂൾ വേണം. ആ ടൂളാണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്, which is doing that. It is reducing the subjectivity in the human phenomena. ഹ്യൂമൻ ഫിനോമിനാസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ എർത്ത് തമ്മിലുള്ള ഫിനോമിനാസ് ഇന്ററാക്ഷനിലുള്ള ഫിനോമിനാസിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. എങ്ങനെയാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ എടുത്ത് അതിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ കോംപ്ലക്സിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അത് അതിന്റെ ഒരു വീഴ്ചയാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫൺ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലാർജ് സിസ്റ്റം ആസ് എ ഹോളിനെ വിട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ആ ഫാർ ഫ്രം റിയാലിറ്റി. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും തിയറി കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ തിയറികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനം ലാസ്റ്റത്തിന് വെച്ച ലുക്ക് അറ്റ് വൺ തോട്ട്. ബേസിക്കലി എന്താണ്, കുറെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ പല ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ എടുക്കുകയാണ്. CPT, ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനാത്തിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ അസംഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാണ്. അസംഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഐസോട്രോപിക് സർഫേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വെബേഴ്സ് തിയറി ഓർ മോൺതൂണൻസ് തിയറി. സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് അസംഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ആ അസംഷൻസിന്റെ ആ പ്രോസസ്സുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം എന്നുള്ളൊരു പഠിത്തമാണ് ഈ മോഡൽസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സോ മോഡൽസ് ആൻഡ് തിയറീസ് ആർ ബേസിക്കലി practical application of system analysis. Okay, so difficult to understand and grasp.
This is the very peculiarity of geography. This very peculiarity of geography. So objective reality. This very peculiarity of geography calls for development of a framework. Calls for a development of a framework which enables geographers to analyze development of a framework framework which enables geographers to analyze these complex geographical phenomena. System analysis provides an answer to this demand. In human geography, the use of system analysis is due to in human geography, the use of system analysis was popularized due to so I am geography developed the physical science developed geography import okay, so was popularized due to the works of positivistic geographers. Positivism was the philosophy that influenced QR, like quantitative revolution. So positivists were saying what? Objective reality. Perspective just to mistake objective reality on the positivist, right? Positivist geographers including Richard Shorley. Shorley was the main guy who developed system analysis. Shorley realized that system analysis tool can be yeah. The use of system approach in human geography was popularized due to the work of positivistic geographers, including Richard Shorley. System analysis in human geography was popularized due to the work of positivistic geographers. So, initial part, system analysis from the initial part is mostly about perspectives. So, perspectives emphasize positivism, QR, objective reality. Okay, which we have studied already. So, influence on system analysis. Shorley realized that system analysis tool can be very handy for human geographers. For human geographers who are attempting to understand the complexity of geographical phenomena. With Berry is another geographer. Behavioral metrics. Okay, so with Berry, he tried to develop a general systems theory for human geography. This is the perspective part. So with Berry, he tried to develop a general system theory for human geography. And has become popular and has gained popularity in the QR phase, the quantitative revolution phase, and was widely adopted
for the study of physical and human phenomena in geography. Okay, so we'll now define what the system is. What is the different aspects of a system? So first of all, what is a system? Okay, എന്താണ് system? ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് system പറഞ്ഞു. System എന്താണ്? System is a whole which is composed of several units which are interrelated with each other and gives out a meaningful, which have a meaningful relation. Interrelated എന്നുള്ള മാത്രമല്ല, which have a meaningful interrelations and creates what? Creates a whole. So system എന്താണ്? System is always like ഒരു popular system ആണെങ്കിലോ settlement system ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പല യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? Settlement systemത്തിനകത്ത് people are there, different services are there, different അതുപോലെ physical units are there. So all these are combined. So ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മൊത്തം കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് മാറി വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വരാം. ബട്ട് ദീസ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ദീസ് ആർ വാട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ട് ദി എക്കണോമി ദാറ്റ് ഈസ് ദർ. ആ സ്ഥലത്തുള്ള എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തെ എന്താണ് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഹെൻറി ബേക്കർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് വാട്ട് യു കോൾ ആസ് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചില ഓരോ ഏരിയയിൽ ഓരോ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈലാണ്. സോ ദീസ് ആർ a system which is functioning on the basis of the individual components within that. So ഇതിനെ പഠിക്കാനാണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം. വാട്ട് ഈസ് സിസ്റ്റം? സിസ്റ്റം ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓർ എ ഹോൾ system is a unit or a whole which is composed of several elements which is composed of several elements which are interrelated to each other. കുറച്ച് കീവേഡുകളാണ്, അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Which are interrelated to each other through a meaningful relationship. These relationships are in a way that these relationships exist as in a way that the system works as a unified whole. Unified whole. System works as a unified whole. An important consequence of these interrelationship is that an important consequence of these interrelationships is that the whole becomes larger than the parts of larger than the sum of its parts. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന്റെ ഒക്കെ സമയത്താണ് അല്ലെ? എനർജി മാറ്ററിന്റെ ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. മാറ്റർ റിലീസ്ഡ് ആയിട്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മാസിൽ. ആ മാസാണ് എനർജി ആയിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ? പഠിച്ചാണ്. Okay, so that is the objective reality. But if you look at a country like India, if you want to look at it in a humanistic way, India is a very diverse country. Very different kind of elements are there. But India is not just the sum of these elements. If you look at that is what British and the colonialist thought doesn't understand. പലപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ India is like it's not a country, it's a unit എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ തള്ളു കേൾക്കാറുണ്ട്. But if you look at closely, you will see that there are different elements to India, like different tribes, different castes, different religions, different cultures, different whatnot. There are so many different things. But in the end, there's a whole. There's a whole is always produced. Usually there's a singularity culture where the south, the north, and the east and the west all has some kind of interrelationship. If നമ്മൾ പേരുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും basically the names here and the north maybe disagree, differentiate. But basically all these the root of these names are the same. Or if you look at cultural practices,
sure thing, there is diversity, but there is always some connections that is there. So physically, you can say monsoon. Almost all of India is covered by monsoon. But similarly, there are different other cultural ethos which is there. The tolerance, the idea of tolerance, that Vedic, Vedic roots of different cultures. Even the Christians in Kerala is like mostly following Hindu rituals or some other modified forms of Hindu rituals. So even Muslims having caste system in India. So that whole is basically more than a sum of it, and the whole itself is like a larger picture. So in the Indian context, I'm going to example right. So it's both. We are trying to bring this one into the human geography part, right? An important consequence of this interrelationship is that whole becomes larger than the sum of its parts. Yeah, we written that. Yeah. Moreover, any change in one part of a system, would be reflected in all other parts of the system. And the best example you can say as climate change. Just CO2 in the emission, CO2 greenhouse gases in there, presence density, atmosphere, it is affecting basically all the systems. It's affecting the climate, it's affecting agriculture, it's affecting communities, it is affecting this climate, disasters, economies. So all things are interrelated and all things are affected. So any change in one part will affect all the part of it. Now, the second aspect, first of all, we will define what is a system. Now, second, we are saying components of a system. A system is basically comprised of two things, two elements. That is first one, that is elements, and second one is process. There are certain elements that are there in the system, and there are certain processes which are there in the system. For example, if you look at another physical system, that is a hill, a mountain range. So we have in geomorphology summital convexity, the scrap face, rectilinear slope, the basal concavity. So these are what the elements of a system, right? We have a system that is the slope. Slope is a system. Slope development geomorphology. So slope is a system here, and this slope consists of several elements. One is summital convexity, summit, scrap face, rectilinear slope, debris slope is there, basal concavity. So all these are the elements of that particular slope. Now we have processes. Different processes happens in the different parts of this particular slope or system, which are the total system elements, and then there are processes like rain wash. Here you can see lateral erosion. Here you can see deposition plus erosion. Deposition and erosion debris slope. Basal concavity again erosion is happening. So there is elements, there is processes. So this can similarly be explained in the case of human geography also, but I think physical elements components that is elements and process, and the system is basically an interaction between the elements and the processes that is there. Get me? The third one is the interconnection between this. That is a system. Like Marx we have the capitalistic class, the labor class, two systems, and there is the idea of labor maximization, profit maximization. This is the process, this is the element, and third one is the interaction between them, interconnection between these three units. So let's write that. Components of system. Each system is composed of following elements or components. First one, set of elements which have fixed
characteristics or attributes. Set of elements which are fixed characteristics or attributes. Second one, set of processes which are operating within the system. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പം ഹ്യൂമൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വെബറിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനിടയ്ക്കുള്ള പ്രോസസ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്, പലതരത്തിലുണ്ട്. അതിന് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സസ് പലതുണ്ട്. Fine. So we can see that in both cases. The third one is the processes interconnect elements of system to each other. So മൂന്ന് components ഉണ്ട്. ഒന്ന് element, processor, and that is interconnection. Third one is the processes interconnect elements of a systems to each other and thus produces the whole. Geographical systems are surrounded by paragraph. Next paragraph. Geographical systems are surrounded by environment. In fact, environment is a common and fixed component of all natural systems. Fixed component of all natural systems. Okay. So നമ്മൾ isolated environment എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് isotropic plane എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ projections ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. So that is the environment. Now there are different types of systems. Mostly it's three types, that is open system, start with isolated system, closed system, and open system. Now this basically is with respect to transfer of energy and matter, element and process. So isolated system is one. There is only one system. There is no outside influences from that. So അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് എല്ലാ മോഡൽസിലും there is an isolated എന്താണ് estate, isolated market എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. So it is to basically cut down all other external influences. So here there is no transfer of energy or matter. In closed system there is transfer of energy but no transfer of matter. And open system there is transfer of energy and matter, both are there. These are the three type of systems that is there in the existence. And then there is the, okay, we'll come to that. Then there is feedback within a system, feedback system. Okay, we'll come to that. So types of systems again, on the basis of boundaries, on the basis of nature of boundaries, three type of systems can be identified. Isolated system, first one, isolated system. A fully closed one where no input or output of matter as well as energy is possible. In reality, none of the natural systems are isolated systems. Second one is closed system. Closed system have defined boundaries across which there is exchange of energy, across which exchange of energy is possible but not matter. Okay. So Earth is basically a closed system, you can say, Earth as a whole, because sun's sun's radiation is coming in, sun's radiation is the terrestrial radiation is going out as energy,
but gravity does not allow matter to escape. Okay, matter is remaining within the system. So we can set the example of Earth. Earth as a whole, but within Earth, again, there is not much closed system. Earth as a whole is a closed system. So in reality, none of natural systems are closed system. Practically, in practical terms, isolated and closed systems have been, the terms isolated and closed system have been used interchangeably. Interchangeably, and closed system have been visualized as isolated systems as well. And closed systems have been visualized as isolated systems as well. The next one is open system. So we practically we are living in open systems. Open systems are most natural systems. Most of natural systems are open systems, including geographical systems. Open systems are interconnected with environment in such a manner systems are interconnected with environment in such a manner that there is a continuous exchange of matter as well as energy. Open systems has continuous exchange of matter as well as energy. This in fact leads to formation of feedback relationship this in fact leads to creation of feedback relationship between the system, between the open system and the environment. Now we have to lead with what is feedback relationship. And then feedback relationship. Feedback relationship is basically the continuous adjustment that system undergoes. Environment system adjustment environment connection system because it is an open system, and because of that there will be influences from the environment to the system and by this from the system to the environment. Both the system and environment both changes. So you can classify them as positive feedback and negative feedback. Now, positive feedback is the one which so you can say change is there. Change leads to further change, right? Change environmental change happens, and that change reinforces or leads to further and further multiple changes within the system, right? That's basically feedback systems are. Now there could be positive feedback which furthers change in the initial direction. എന്ത് ചേഞ്ച് ആണോ ഉണ്ടായേ ആ ചേഞ്ചിനെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ആ ചേഞ്ചിനെ എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കുകൾക്കാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയാം. whereas negative feedback acts in opposition to the initial process. ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ ആൻഡ് ഇമ്പൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീഡ്ബാക്കുകൾക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ്
climate change. Climate change will lead to melting of glaciers. Melting of glacier will lead to what? Decrease in albedo. That will lead to what? Further global warming, because albedo കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ reflection of sunlight കുറയും, കൂടുതൽ absorb ചെയ്യും, global warming കൂടും. On the other hand, if you look at climate change, slowdown of thermohaline circulation. Slowdown of thermohaline circulation means what? More storage of energy in ocean. Negative influence to global warming. So there is positive and negative. Another example, if I can give you, look at the case of growth pole. Growth pole means what? A pole has been established and which will leads to positivistic or positive feedback. What? Agglomeration. Positive feedback will lead to generation of agglomeration tendencies, and the growth pole will grow. On the other hand, there is negative feedback also, which is what? Several things are there. On the agglomeration dyseconomies are there. അതുപോലെ എന്താണ് congestion. So both of these leads to what? നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് spread effect or what? Reverse urbanization. Maybe suburbanization വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ urban to rural migration വരുന്നു. So there is negative feedback as well as positive feedback. Fine. അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Just ഒന്ന് എഴുതാം. Feedback relationship refers to continuous adjustments which the system makes with respect to changes in the environment. So maybe picture varaykam. Change produces output, and that output itself causes input to the system, which is this is the feedback. Thus, this feedback can be of two types. This feedback can be of two types. First one, positive feedback mechanism. Positive feedback mechanism. When changes in element of a system, when changes in elements of a system affects the environment in such a manner that it leads to further positive changes in the system. That it leads to further positive changes in the system. Example. Changes in heat budget occurring due to increasing global warming. So global warming, climate change leads to melting of glaciers and decline of albedo. I don't think പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. Historical materials of Marx ഇതിന്റെ example ആണ് അല്ലെ. Rich is getting richer and richer and richer, and the poor is becoming more poor. So എന്താണ് ആ ഒരു particular processes is basically reinforcing. Processes are reinforcing itself. Okay. Negative materials, and we also written about basically these two. Negative feedback mechanism.
refers to a relationship where changes in an environment caused by such a change in system, caused by a change in system, which tries to limit or negate changes in the environment. Example is, again, as I said, write these examples. Thermohaline circulation examples, spread effects example. Suburbanization, counter urbanization. System details analysis about the basic functions of system. So that also needs to be written. Fine. Now, another classification or understanding is that what systems on the basis of levels of abstraction. Levels of abstraction, that's basically it's talking about the complexity. So it's again going back to the basic components of system. So we have complex levels of abstraction. So first one is morphological system. Second one is cascading system. And third one is process response system. So this system basically first one, morphological system composed of, it studies basically the components or the elements as we said. Cascading system studies what it studies the processes involved. Okay, and process response system basically tries to understand the interrelationship between elements and process. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തെ പഠിക്കുന്നത്. So just ഒന്ന് എഴുതാം. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Okay, morphological system. It includes where its activities include where morphological systems includes where components of systems are identified. Components of systems are identified and their properties described. Components of systems are identified and properties described. So here we have to draw this picture. The picture of this slope. So symmetric convexity. Debris slope or free face. Then okay, so free face or vertical. This sorry, free face. Right. Debris slope and basal concavity. Right. Right. Example whereby marks to divide the capitalistic class and labor class. So next one, cascading system. In cascading system, processes are identified and defined. In cascading system, processes are identified and defined. So if you look at here, weathering and rain wash. Scrap retreat or vertical scrap retreat lateral portion. Scrap retreat.
the deposition. And deposition on the maintenance of angle. Maintenance of angle and erosion that angle is maintained. Debris slope the constant angle at debris slope. Debris slope the angle is maintained. Basic concavity like again weathering and rain wash അല്ലെങ്കിൽ erosion. So that's basically the cascading system where the processes are dealt with. Now, ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ കാരണം basically നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ആണ്, പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ അതിന്റെ എലമെന്റ്സിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രോസസ്സിലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വഴി ഇതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി. ഇപ്പൊ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. സോ again the example of capitalist system പറയാമെങ്കിൽ capitalism is the morphological system here, and then we have the profit maximization, capital accumulation. Labor class നോക്കുവാണെങ്കിൽ what labor accumulation എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ആണ്. We have high birth rates. That's a process happening here. In the profit maximization, capital accumulation ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ birth rate കൂട്ടി reserve army on surplus labor ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Right. So that's the process is happening here. Now process response system. It's a hybrid of morphological and cascading system. Morphological and cascading system with capacity to self-regulate. With capacity to self-regulate. Example: elements and processes of slope are interrelated. Elements processes separate. They are process response system. One element is process is leading to influence on the second element. An example is elements are process of slope are interrelated. Denudation and mass wasting of upper slope elements. Denudation and mass wasting of upper slope elements leads to formation of lower slope elements. Another example, if you're looking at exploitation by capitalists leads to greater poverty of labor class, greater poverty among labor class, which in turn causes greater population growth, which manifests in the form of industrial reserve army, and decline of wage rates, thus increasing profit of the capitalist class. ഒരു type of system കൂടിയാണുള്ളത്, that is control system. Natural system അല്ല, നമുക്ക് പ്രോസസ്സിനെയോ എലമെന്റ്സിനെയോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന സിസ്റ്റംസ് ആണ് control systems. Maybe ഒരു greenhouse ടെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു hydroponic aquaponic centers ഒക്കെ are examples of these control systems. So just write that these are man-made systems which are unlike the natural systems. In this system, process response have been modified by human agency. So this is done to alter
so as to alter the input and output mechanism, and the equilibrium of the system. Example, if you look at the cropping patterns, that's an example of cropping control system, whereby you are changing the HYB seeds, you are changing the irrigation, and thus you are bringing out what the equilibrium. You change the equilibrium, whereby in a region where mostly rabi crops are grown, you are introducing irrigation, and you are letting a condition to rice where you can grow rice. So that you can say as an example of control system. Better examples are mostly the vertical farming, hydroponic, aquaponic kind of situations where you bring in your desired environmental factors. Okay. So if you want to write an example, present coping pattern of India is an example of control system. Present coping pattern of India is an example of control system where government is using subsidies and other benefits, subsidies and other tools, to bring changes in cropping pattern. Bring changes in cropping pattern. Okay, so we'll do one thing. Answer on that is necessary, or answer and evaluation system analysis we'll do tomorrow, I guess. Okay, answer വായിച്ചായിരുന്നോ? വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എഴുതുമ്പോൾ സമയം കളയുന്ന കാര്യമില്ല. വായിച്ചെങ്കിൽ എഴുതാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സമയം എഴുതാം. എഴുതിയാലോ? Say what? Okay, we'll write. So the question is, to what extent are the heartland and rimland theories helpful in understanding the world political situation today? Basically, to what extent are heartland and rimland theories helpful in understanding the world political situation today? I want you to bring in the analysis, so necessary things in there. So we'll take what this as a 10 marker question, although it is a 15 marker ചോദ്യമാണ്. But for the sake of it now, we'll take this as a 10 marker question and write that in 10 minutes. 10 marker 10 minutes എഴുതാലോ? 10 minutes എഴുതുക, and then we'll have a small discussion as to how this can be written. Okay, so start writing. So 10, 7, 10, 8, 18 വരെ.
ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ
ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. സോറി, ഞാൻ 1 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കേട്ടില്ല അല്ലെ? ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞോ, എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? 2 മിനിറ്റ്. 2 മിനിറ്റ് 8:18 നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഫൈൻ, ടേക്ക് 1 more minute and conclude the answer. So and അയച്ചു തരണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ എന്താ ആൻസർ ചെയ്തിച്ചേ? കൈയക്ഷരം വളരെ മോശമാണ്. കൈയക്ഷരമൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. കൈയക്ഷരമൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമാക്കണ്ട. എഴുതി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യൂ. Okay, I'm good. Conclude. Fine. Let's discuss. Okay, ഇത് 10 മാർക്കറാണ്. സോ നമുക്ക് 10 മാർക്കറായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയ കുറച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് 15 മാർക്കർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ടും 20 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിലും എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. Basic structure of this answer remains the same, and I'll tell you like where you can expand and where not. All right. So ആദ്യം ആരാണ് പറയണേ? To basically introduce, body and conclude this answer. Okay, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം? ആരാ പറയുന്നത്? പറഞ്ഞോ. ഞാനായിട്ട് പേര് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അത് ഞാൻ എല്ലാവരും കൊണ്ടും പറയിപ്പിക്കാം. ഏഞ്ചൽ പറയൂ, എങ്ങനെ എഴുതിയ? സാർ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് എഴുതിയില്ലായിരുന്നു, എഴുതി തീരാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഹാർട്ട് ലൈൻ തിയറി എന്താണ് എഴുതി, എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എഴുതി. പിന്നെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇന്നർ ക്രസന്റ്, ഔട്ടർ ക്രസന്റ്, ഹാർട്ട് ലാൻഡ്, 3 റീജിയൻസ്. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ലാൻഡ് പവറിനായിരുന്നു. അങ്ങനെ എഴുതി. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ, സൗത്ത് ചൈന സീനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പിന്നെ റിംലൈൻ തിയറി എഴുതി. എന്നാണ് അതിന്റെ പറഞ്ഞത്, മാരിടൈം സുപ്രീമസി ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ളത്. അത്രേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സാർ. സോ എഴുതി അത്രയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മോസ്റ്റ്ലി എന്താണ് തിയറികൾ രണ്ടെണ്ണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഫൈൻ. അടുത്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞേ, അടുത്ത ആളാരുള്ള? ധന്യ പറയൂ, എന്താ എഴുതിയ? ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന പ്രപ്പോസ്ഡ് ഹാർട്ട് ലൈൻ തിയറി, എന്നിട്ട് ആ തിയറി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അത് സർട്ടൻ ഫ്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സൗത്ത് ചൈന സീ, ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയൻ ഹാർട്ട് ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടെ മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ റിംലാൻഡ് തിയറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ സ്പൈക്മാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ചൈനയുടെ കേസ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് OBOR ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, പിന്നെ ചൈന പാക് എക്കണോമിക് കൊറിഡോറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത്രേ എഴുതിയുള്ളൂ സാർ. ഓക്കെ, രണ്ടിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എഴുതി. അപ്പോ എന്താ പറയാ, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പോയത്, റിലവൻസ് എഴുതിയോ? ഇല്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ. അടുത്തയാള്
നന്ദു? സാർ ഞാൻ എഴുതിയത് ഒന്ന് ഹെഡ്ലാൻഡ് റിംലാൻഡിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ എഴുതി. അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാണോ? രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ അത് ഹെഡ്ലാൻഡ് നാവിഗബിൾ ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല, അൺഫോഴ്സ് വഴിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ, മറ്റേത് നാവിഗബിൾ ബൈ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് എഴുതി. പിന്നെ ഹെഡ്ലാൻഡ് തിയറിയെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി. അതായത് ഇപ്പം ഹെഡ്ലാൻഡ് ഇപ്പം ആരാണോ വേർഡ് ഹെഡ്ലാൻഡ് ആരോ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരെ വേർഡാൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും, അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വേർഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എഴുതി. പിന്നെ അതിനിപ്പം ഇതിനകത്ത് വേർഡ് വാർ 2 കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അതിന്റെ വേർഡ് വാർ 2 അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോൾഡ് വാറോട് കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റിലവൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിംലാൻഡ് വേഗിയായിട്ടുള്ള ഐഡിയ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ അത് സി വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വേർഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. പിന്നെ ആര് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് നിലവില് അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, റഷ്യയുടെ സംഭവം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തോ റിലവൻസ് ആയിട്ട് അതിപ്പം കറക്റ്റ് ആണോ അറിയത്തില്ല. ഇപ്പം യുക്രൈൻ ആക്രമിച്ച മിക്കവാറും അത് യൂറൽ വഴിയാണ് റഷ്യയിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുക, ഹെഡ്ലാൻഡിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ഉണ്ട്. സോ അതിപ്പം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇപ്പം യുക്രൈൻ ഇപ്പം നാറ്റോയുടെ കീഴിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ സോവർണിറ്റിയെ ബാധിക്കും. സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവർ യുക്രൈനെ ഇത് ചെയ്തു. സോ അത് ഹെഡ്ലാൻഡ് തിയറിയുമായിട്ടൊരു ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതി. തിയറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചൈനയുടെ ഒരു പോളിസീസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. BRI ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗത്ത് ചൈന സീയിൽ അവരെ ആ ഒരു പോളിസീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ റിംലാൻഡ് മൊത്തത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയും അതുവഴി അവർക്ക് ബേ ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസിനാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് തിയറി റിംലാൻഡ് ഹെഡ്ലാൻഡ് തിയറി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ആ സമയം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. എഴുതിയാണോ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരും. ആദ്യത്തെ എഴുതി നമുക്ക് പെർഫെക്ഷൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, റോസ് എന്താ എഴുതിയ? ബോണി കൂടെ പറ ബോണി പറഞ്ഞു. സാറേ ഞാന് അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ റഷ്യയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എത്തി നിൽക്കും. പക്ഷെ കൺക്ലൂഷൻ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിയില്ല. ഓക്കെ അപ്പൊ നീ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ പിടിച്ചു. ഫൈൻ. റോസ് എന്താ എഴുതിയ? സാറ് ഞാന് ഹാർട്ട്ലാൻഡും റിംലാൻഡും പൊളിറ്റിക്കലി ജിയോ പൊളിറ്റിക്കലിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഹാർട്ട്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് ആ തിയറിയെ കുറിച്ച് എഴുതുക ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് റിംലാൻഡിന്റെ ആ തിയറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ സൗത്ത് ചൈന സീയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളും ഇപ്പോഴത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ചൈന മറ്റേ യുവാനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റ് കൺട്രീസിനെ ഓവർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ നോക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് അത്ര എഴുതിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറിലവൻസ് എഴുതണം, രണ്ടും എഴുതണം. റെലവൻസ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തെ എന്താ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ്, ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം റെലവെന്റ് ആണ്, ഇത്രത്തോളം ഇറിലവന്റ് ആണ്. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഹാർട്ട്ലാൻഡ് റിംലാൻഡ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എഴുതിയത്. അത് രണ്ടും ഒരു ലൈക്ക് ജിയോ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു സ്പേഷ്യൽ അനാലിസിസ് ആണ്. പിന്നെ രണ്ട് തിയറിയുടെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, അതായത് പിവറ്റേറിയ ആർക്കാണോ അവർക്കായിരിക്കും ഗ്ലോബൽ ഡോമിനൻസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അവർക്ക് ലൈക്ക് കുറെ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രസന്റ് വേൾഡിലും അവര് റെലവെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതി. പിന്നെ റെലവൻസ് ഓഫ് ദ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് എഴുതി, എന്നിട്ട് റെലവൻസ് ഓഫ് ദ തിയറീസ് എന്നിട്ട് അതായത് മറ്റേ ഗ്രേറ്റ് ഗെയിന്റെ കാര്യം എഴുതി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സംഭവം എഴുതി. പിന്നെ ലൈക് കൊളോണിയൽ ഇറയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവര് അതൊരു ബഫർ സോൺ ആക്കാൻ ബഫർ സോൺ ആക്കിയത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു
ടുഡേ അല്ലെ ഈ ഒരു 21st സെഞ്ചുറിയിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. And then പിന്നെ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സൂപ്പർ പവറിന് ഈ ഒരു തിയറിയുടെ ബേസിസിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പം എല്ലാ കൺട്രീസും സൂപ്പർ പവറിന് വേണ്ടി ആണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ മിക്ക കൺട്രീസിനിടയിലും ഒരു റൈവൽറി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ സൗത്ത് ചൈന സീയുടെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി. പിന്നെ ലൈക് ചൈന ഓവർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ യുഎൻ കറൻസിയുടെ കാര്യം എഴുതി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈക് വേറെ ഏതൊക്കെ സ്പിയേഴ്സിലാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്പേസില് മറ്റേ ലൈക് സ്പേസ് ടെക്നോളജിയുടെ ആ ഒരു കാര്യം എഴുതി. മറ്റേ ഈ സ്പേസ് ടൂറിസം ഒക്കെ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് പിന്നെ സൈബർ സ്പേസിൽ നോക്കുമ്പം അതും മറ്റേ സ്റ്റാർലിങ്ങിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് അത് എഴുതി. പിന്നെ സൈബർ വാർഫെയർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അത് ഒരു ഫ്യൂവൽ ക്രൈസിസിന്റെ അത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ല, അതിന് സമയം കിട്ടിയില്ല. അത് വിട്ടുപോലെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇറലവൻസ് ആദ്യം എഴുതാവുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ തിയറി എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏഞ്ചൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ധന്യാണെങ്കിലും തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കറന്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. മോണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യം കൊള്ളാം. ഇറലവൻസ് ചെറുതായിട്ട് എഴുതിയെന്നാണ് ബോണി മുമ്പും പറഞ്ഞു. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ നൈസ്. പിന്നെ റോസിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് തിയറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് തിയറി സെയിം തിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറലവൻസ് വിട്ടുപോയി. ഇവിടെ ഇറലവൻസ് വിട്ടുപോയി. ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും റെലവൻസ് ഇറലവൻസും രണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഫൈൻ. എനിക്ക് റോഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടമായത് ഈ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് പിവറ്റിന്റെ ഐഡിയ കൊടുക്കും. ദാറ്റ്സ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദിസ് ആൻസർ, ഇതിപ്പോ ഒരു 10 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. 20 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. 20 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. 10 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ലിമിറ്റഡ് രീതി മാത്രമേ ക്രിസ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ രണ്ടാണെങ്കിലും ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് ആർ ദ ഹെഡ്ലൈൻ ആൻഡ് റിംലാൻഡ് തിയറീസ് ഹെൽപ്ഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു നേച്ചറിൽ കിടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് 10 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. സോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്കിത് പല രീതിയിൽ എഴുതാമെങ്കിലും നോർമൽ രീതിയിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ വിൽ ബേസിക്കലി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ തിയറി ഫസ്റ്റ്. രണ്ട് തിയറി മേ ബി രണ്ടുപേരുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. മക്കിൻഡറും സ്പൈക്മാൻ എന്നുള്ള പേര് വരണം. ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെരി റിക്വയർഡ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ലിറ്റിൽ ബ്രീഫിംഗ്. ആ തിയറിയെ കുറിച്ച് ഒരു 1 സെന്റൻസിൽ എഴുതുക. സോ 2 സെന്റൻസ്, 1+1 സെന്റൻസ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി ഇറലവൻസ് ഓഫ് ദ തിയറി. ഒരു ടേബിൾ വല്ലതും വരച്ചിട്ട് രണ്ട് തിയറിയുടെ മക്കിൻഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫോഴ്സസിനെ അല്ല, അതുപോലെ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി നോട്ട് സോ ഹാർട്ട്ലാൻഡ്. സ്പൈക്മാന്റെ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താ പറയുക, കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോയി UN അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക, ഇറലവൻസ് എഴുതുക. ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റെലവൻസിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോവുക. റെലവൻസ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് യു ക്യാൻ സേ ഹൗ എവർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ ക്രക്സ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി ഈസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് പിവറ്റ്. പിവറ്റ് ബീങ് എ priced possession and the priced idea that the countries are fighting for, okay, weighing for, like supremacy ensure ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് pivot. In that context several such pivots can be identified and then you can draw a map. Pivot area South China Sea mark ചെയ്യാം, Indo-Pacific mark ചെയ്യാം, resurgence of fight in Ukraine mark ചെയ്യാം, right? അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ യു റൈറ്റ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി. ഒരു 5-6 പോയിന്റ്. മേ ബി യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് സൈബർ സ്പേസ്, യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് എക്കണോമിക് വാർഫെയർ, യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് സ്പേസ്, യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് location based geographical locations which are acting as pivot to world trade. You can talk about again specifically you can talk about the rimland ideas of what BRI rimland reflection varunu. And then you make an assessment. When you make that assessment you can maybe say rimland theory resembles closely with respect to the such policies and heartland theory with respect to no. See, conclusion could be your take. Conclusion relevant ആണോ relevant അല്ല എന്നല്ല, നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ആണ് മേക്ക് ചെയ്യണം.
Rimland theory or unification of Rimland has been prevented by both the superpowers, and now China is trying to achieve the unification of Rimland. എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ കോഡിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതാം. കോഡ് ഈസ് അഗൈൻ ട്രൈങ് ടു counter the rise of China as predicted by Spikeman, which is trying to unite, trying to rise up as a hegemonic power. And India also, India കാര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. So you can, I think you are bringing Rimland towards a conclusion. So ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. Okay, മാപ്പ് വേണം. മാപ്പിന്റെ കാര്യം ആരും പറഞ്ഞില്ല. So we need to have a map here. Now, if this question was for a 20 marker, you can elaborate this theory, elaborate ആയിട്ട് എഴുതാം. ഹാർട്ട്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് elaborate എഴുതാം, റിംലാൻഡിനെ elaborate ആയിട്ട് എഴുതാം. ഹാർട്ട്ലാൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക, റിംലാൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് പ്രോബബ്ലി this part remains the same. Relevance ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. Okay, so you go to bring in examples, relevance എഴുതുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെതായ എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവരണം. ഹാർട്ട്ലാൻഡ് ഫെയിൽ ആയി എന്നുള്ളത് റഷ്യ ഒരു എക്കണോമിക് പവർ ഹൗസ് ആവുമല്ല, ഇത് റഷ്യ ആക്ച്വലി കൊളാപ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. USSR did collapse എന്നുള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും. മനസ്സിലായോ? എത്ര പേജ് ആയിരിക്കും? 10 മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 10 മാർക്ക് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി 2 സൈഡ്സ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിറച്ചെഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ തിയറി ഏറ്റവും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതുക. റിലവൻസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം എഴുതുക. അതേസമയം 15 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിയറി എഴുതണം. തിയറി എന്നാലും കുറച്ച് എഴുതാവുള്ളൂ. തിയറി ഒരു ഹാഫ് എ പേജ് കൂടുതൽ 15 മാർക്കറിലാണെങ്കിലും വേണ്ട. 20 മാർക്കറിലാണെങ്കിൽ 1 പേജ് തിയറി എഴുതാം. Then afterwards you have to go for the analysis part of it, the relevance and the relevance part. Yeah. Okay. Yeah. എല്ലാവരും ഒന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നെ. I'll give feedback. Okay, sir. എല്ലാവരും അയക്കണം കേട്ടോ. Angel, Nandu, Boni, Danya, Rose and Roshi. 6 people. 6 answer sheet I should be getting. എന്താ? ഒന്നുമില്ല സാർ. ഞാൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാ പോരെ? വേണ്ട ഇത് മതി. അല്ല, okay, maybe you can write on the web, no issues. Like നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് വേർഷൻ തന്നോ, കുഴപ്പമില്ല. Maybe you can write on the web. But I think രണ്ടും അയച്ചു. നോർമൽ ആയിട്ട് എഴുതിയതും റീറൈറ്റ് ചെയ്തതും അയച്ചു. സോ ഐ ക്യാൻ, നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സ്ട്രൈക്ക് ആയി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നാളെ നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് എ സെഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് തീർക്കാം. എന്തോ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് പണിമുടക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ? പോടാന്ന് അല്ല, എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട്. എടാ, ഈ റീറൈറ്റ് എപ്പോഴാ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോ റീറൈറ്റ് നാളത്തെ 10 മിനിറ്റ് എടുക്കുക, എഴുതി തീർക്കുക. ഇപ്പോഴാണ് റീറൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആകെ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ജസ്റ്റ് 10 minutes ടു റൈറ്റ്. ഒന്നാമത് ഞാൻ എന്താ എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. 10 minutes എഴുതുക, എഴുതി കഴിയുക, ഫിനിഷ് ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ തന്നെ അയക്കുക. നാളത്തേനൊന്നും നോക്കണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതുക. ഇതാണ് കുഴപ്പം. Procrastination is the enemy of UPSC preparation. Never do that. ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതിക്കോ. 10 മിനിറ്റ് എടുക്കുക, ക്ലോക്ക് എടുക്കുക, എഴുതി തീർക്കുക. ഓക്കെ, സോ വിൽ കൺക്ലൂഡ്. ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങിയോ. എവിടുന്ന് എഴുന്നേക്കുക വേണ്ട, കസേരയിൽ എഴുന്നേക്കണ്ട, അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ തന്നെ എഴുതിക്കോ. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഗേൾസ് ഓക്കെ അല്ലേ? എല്ലാരും ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതിക്കോ. അല്ല, നിങ്ങൾ എഴുതി നന്നായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് അയച്ചാൽ മതി. അല്ലാച്ച എന്തായാലും I should get 1 copy minimum. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. റോഷൻ അയച്ചു തരണം കേട്ടോ, എന്തായാലും അയച്ചു തരണം. യൂസ് ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഗുഡ് നൈറ്റ്.